my shampoo. I don't know where she put it, Naomi. I'm really terrible. Hi. How are you? I'm okay. Fine? I'm okay. Yesterday we were driving with the wadis, you know, to find the way to go in, and just we like circles, like circles, like circles. I know it's not easy. It's not so and easy. You need so for much us, energy, you know. You need energy. I have, you know, I am a very, I know myself that I'm a tough person, you know. I'm not such a person who's... I know. You know, me and Naomi, what we say, penalties, penalties. Yeah, we don't if you care. don't feel it. We want to be safe. Don't kill yourself for, you we know, are not, it's a game. Let's take it, it's a game. Let's take it a game. And we are not going to kill ourselves. No. I'm very, very stressed. And I'm very tired and I can't fall asleep. And I'm just feeling, why are you stressed? I'm not even sure. I'm a little bit stressed from the navigation because I feel that, because I wasn't prepared for this. Take a shower and then And if you need anything. Oh, thank you, Margaret. You are so nice. Thank you, Habib. Okay. I have to find my shampoo. You want to keep going on with the race? Jusqu'à la fin. I'm just lost without knowing. I'm usually tac, 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 first place. Tout va bien. But sometimes you have to fight for it. She says that you have to make your own race, your own way to live it without being in the same kind of spirit that the others are. I know. I'm sorry for the man who was... What they are going to do now? Oh, we still don't have any news about it. So. Wow, this is the flags. It makes you think a lot of things, huh? Ah. This is the first time I'm watching these flags. No, I think it's the first time they put it on. I think so. Voila. Because they, you know that they said to us not to put it... Not on to, the car, but... Not to put our flags on the car. For 1 hour, I'm saying that I'm going to take a shower. Go now, because if not... Yalla, give me your shampoo, yalla. Where is the car? Tout petit enfant, je n'ai pas bien compris ce qu'une maman était dans ma vie. C'est western, ça, hein? Je n'avais que 6 ans quand on m'annonça que petite maman ne me reviendrait pas. Une maman chérie, une mère, c'est toute notre vie. Oh petite maman, de toi je m'ennuie, toi bien compris, une mère, c'est la chose la plus chère. J'ai maintenant 20 ans, j'ai beaucoup grandi. My son, he's okay. He's going to be 17 this month. On the 15th, he's going to be. His birthday, I am here in this desert. No telephone to say to him, happy birthday. My daughter, she's like me. She sees me always as an example. She said, I have to be like you, strong, and then whatever happened, I don't care. And always I said to her, you have to be, you have your career and you study, you finish your school, and then don't care about anybody, don't be afraid of the future.
qui en tout temps m'aurait bien compris. Une mère, c'est la chose la plus chère. Et voilà. Ouais. Look here, Naomi. There is muscles. ראית שיש לנו שום? נגד עין הרע? תפילת הדרך. קוראן. My God, they are stuck upon a rock. Naomi, are you okay? It's not a deep problem for the car. That's the most important. I think it's not. It's not. Like, We'll we check are with the- safe. Yeah. Crazy Israeli-Palestinian. Always bad decisions. Always bad decisions. Always. Wonderful driver. You have nothing Good to do navigator. with it. Me. It was just me. That's No, right. no. Get it on film. Just no, me. both All of us. my No, mistakes. no. It's both of us. Because first, when you suggest I agree, so it's the most big problem that I have not to agree. Like what is usually in life. You do something, we don't agree, and that's it. Don't follow an Israeli, he will take you to a big rock like this. Ahsan has an infusion because she got dried up from the sun. And now Christophe is here, and we're going to be coming to 6A, okay? Bye-bye. Close the door. Yes. Are you doctor? Yeah. Elle t'emmène dans la trace dévolue, donc il y a un problème, c'est une piste large. Wait, wait, wait. Come on. Wait. I want to be very good at this. My very good at She'll be okay, right? Yeah. No, it will be okay, but now, driver, go on, please. Hein, d'accord? C'est par là-bas, regarde. Il va this place. I'm a survivor, don't worry. I will live. Of course you'll Naomi live. and Hassan forever. Voila. And we'll get home, and what are we going to tell Smadar Perry? We will kill her. I will kill her. What a good suggestion, Habibti.
again and I will go to eat. I'm very hungry. No, but we have to take the tent out and everything out. Okay, we'll take the car and we put it, you fix everything. I put it in a place and give you the key. I'm not for myself again. What? I'm hungry, I want to eat. באחד הלילות שכבר לא ישנתי ועדיין הייתי בסטרס אימתני, ודיברתי עם הרופא, והרופא אמר לי משהו נורא יפה. הוא דיבר קצת על מה שהוא שם לב ששולבת ימין נחסן. והוא הסתכל עליי והוא אמר לי, את צריכה לפתוח את הלב אליה ולדבר איתה בדיוק מה שאת מרגישה. ותגידי לה את הכל, בלי עכבות ובלי שום דבר. ולא ישנתי כל הלילה, ולא יכולתי להחליט מה לעשות, וב3:30 הערתי אותה. ואמרתי לה שאני צריכה שהיא תהיה יותר איתי, ואני צריכה שהיא תעזור לי יותר, ושאני לא יכולה לעשות את הכל, שאני צריכה שהיא תהיה יותר קשובה לי, ושאותם דברים שאני מאוד אוהבת אצלה, אם זה איזושהי אגרסיביות, איזושהי תוקפנות, איזושהי קולניות, הם דברים שהם מאוד קשים לי עכשיו. קשה לי, ואני מתפרקת כאן, ואני צריכה שתעזרי לי. Sometimes the camera is dangerous, huh? אם נחמד לי, מתחיל להיות לי נחמד. יש לי אחלה נהגת, ועכשיו גם מצאנו חברים. I trust her. I trust her. She's going to choose the good way for us. I wish that. Good navigator, good driver. No, I heard that today is a meaningful day for the Palestinians. What? Today is a meaningful day for the Palestinians. Ah. Today is the 16th. What's it?
What you are asking about? What's this day? This is the day of the Nakba, and you are celebrating the Independence Day. Everyone celebrates, you celebrate, but we are not celebrating. I'm celebrating now in the desert with the peace between two nations. I heard there was a mess in Israel now because of this day. There were people killed and there was stuff like that. Today? And I don't know. I don't know about it. You know, I am here in the desert. I don't know. I have no radio. Also, there is no radio here that you can listen to the news. And we are totally isolated of all the world. You can have, for example, You should go now for like same cap. same cap for 8 why did I make you depressed? Because you let me remember things that it's not convenient now. Why isn't it convenient? Because what we are doing now is different what it exists really. She cried? What happened? What happened? Son, what happened? Huh? Drew. Think about it. Take your head off. Take your head off. Come here a second. Come here a second. Come closer. Put some on your face. Put some on your face. Okay? And drink. Okay? Drink. Okay? We're just gonna see what some other people are doing and then we're gonna go. Alright? Okay. You okay? Okay, حبيبتي ما تقطعني. Listen, wait a second. We don't have to talk about politics if you don't want to. Okay? Okay. Here. Use this. No, it's okay. Use this. Wipe your face with it. It's dirty anyway. The problem is that everyone has his history, you know, and his past. And what I think that the Israelis they want always to remember their history, but they want us to forget our history. This is the main issue. If I want to respect your history as an Israeli, you have to respect also my history, because I can't say that my parents, they are not from Jaffa. They are from Jaffa. My grandfather, my grandmother, they are from Jaffa. You know, like these things, I feel that it's like offending Israeli people. פוליטיקה זה... יש הרבה דברים שאני לא מסכימה במה שהיא חושבת, אז מה? את מסכימה עם כל מה שהחבר שלך חושב?
الحواجز الإسمنتية ومنعت المواطنين من مغادرتها ودفعت بتعزيزات لقواتها على الطرق الرئيسة. هذا وأدى الحصار إلى زيادة المعاناة على المواطنين من نقص شديد في المواد الغذائية والتموينية وإلى عدم وصول 20 مواطنا بالغاز المسيل للدموع خلال المواجهات التي اندلعت عند شارع جنين الناصرة، جراء المواجهات التي اندلعت أمس والتي بلغت حصيلتها في محافظة الضفة 72 إصابة. The compass in the car? This, you mean? This is the right. The compass in the car is the right. This is the right, okay? Yeah. And gauche, left, is always to your mirror. Okay. That's your mirror, and the right is this, okay? Yeah. But we are the weakest party, Naomi. But what does that have to do Always, with if you are the weakest, you don't have a decision. Why? You are the strongest. Go straight and then to the right. And stop next to the tree. We don't have rockets, Naomi. We don't have aeroplanes. It's unbalanced even. It's unbalanced violence. That's why. It's unbalanced violence. But Akhsan, that's exactly the reason why the Palestinians shouldn't start with violence from the beginning. Because unfortunately, we are not who start. We are not who start. Stop next to the tree. On the other side, to the right. She's very one-sided. I think she sees the things from her point of view. She doesn't see our point of view. And that's a reality that I have to accept or not accept. I feel that the Israelis, they don't understand the Palestinian point of view. We put one here and one here. Okay? Let's try it. It's going to make the car turn over. You need the both to get out, so then the other two can go up on that. The Israelis, they behave like they are the victims. And they are the occupiers. How you can be a victim and occupier in the same time? It's difficult. the children are your soldiers. You guys are sending children out to the streets that are fighting. No, we are not sending them. No, we are not. How come they're the ones that are throwing They rocks? are running away from their families to go to fight. If you go to a camp in the West Bank, if you ask a baby, he is 2 years, 3 years, he will not say, I am from the camp of Al-Amari, or he will say, no, I am from Al-Lid, I am from Jaffa, I am from... They can't, because this is like we teach our kids that we are originally from this land. When you go into first grade in Israel, you learn the word shalom. And not shalom, hello, and not shalom, kita aleph, welcome to first grade. You learn the word shalom is peace. And that is a mantra for people that live in this country. I met many kids, Palestinian kids, during the Intifada. And they were telling me, how can I change if I see the soldiers, you know, like hitting my father and take him at night, you know, and splitting on him and doing something bad to him. This is a symbol for me. They just killed the symbol for me. What do the Palestinians teach their children? They do not teach them a legacy of peace. They teach them a legacy of war and hatred. How can this son, this small boy, can see this image and he can forgive? No. There's 23 more kilometers like this. Wow. I'm going to shoot myself in the face right now. That's why we can't ever go in this. We always have to go around. Yeah. Yanni, where the end of the trees were, to always just go around them. Yes. It's not worth it. I am very sorry about what happened. I think it is horrible. And there are no words to be able to begin to say how horrible occupation is. But if the Palestinians don't raise their head from being victims, they'll continue being victims for the rest of their lives. Oh, no. Don't stop. What shall I do, Naomi? Are you stuck? Of course.
start digging in the sand, 7:30 in the morning. What about peace now you finish? Peace? Yeah. Do you think that women can show the way to the men? Definitely. If women ruled the world, there'd be a lot more peace. Yes. You drive a car, not the world, but... Listen, you start from the car and then maybe the world. أحسن تركيا. متشكر قوي. متشكر قوي. Hey. من فضلك. You broke down. Very my dear. אני רוצה לעשות פן, זה מה שאני רוצה לעשות. איפה אחסן? אוקיי. There is a message for the politicians that they have not to go to White Plantation and White River. They have to go to the desert, and in half an hour they will have a good decision for both of us. Thank you. Thank you. The lessons that I learned there, I've learned before. That the only solution to any tension is talking. And not everything will change the way that you want it, but it will get a little bit better if you talk. And if you talk from your heart. We have to trust each other. If there is no trust, everything is spoiled. Everything is going to be wrong. Everything is going to destroy. So trust and confidence and respect is very important thing in the life and even in the communication with people. As an individual, there's so little that you can do, but there's also a lot that you can do. Do you understand what I'm saying? Yani, what can you do? Well, yes, you just have to keep doing what you can do and what you believe in. It's a balagan, what you say. It's a balagan. It's a balagan, you know. بلغان جدول بلغان جدول بالضبط بالضبط يعني صح بالضبط يعني it's a shit life. Anyway, listen, Habibi. Habibi. I'll call you from America like next week. I'm away for 2 weeks. For 2 weeks, yeah. And I'll call you from there and I'll call you when I get back. Habibti. Send my love to Rafi also. Okay. Okay, darling. Right, bon voyage. Bye. Bye. Bye-bye.
Ja, et par ensomme danske turister kan man stadigvæk møde i den gamle by i Jerusalem, men der er langt imellem. Jerusalem, ja, det kunne være en vidunderlig, en rig og en levende by, havde det ikke været for den religiøse fanatisme, som har plaget verden gennem årtusinder, og specielt har plaget denne by. Der er ingen fred i Jerusalem. Der er heller ingen mennesker her i disse gyder, hvor der normalt har været hundreder, ja tusinder, det er lørdag i dag, skulle have været masser af mennesker, masser af pilgrimme, der skulle nyde denne vidunderlige gamle by. De kommer ikke på grund af truslen fra selvmordsbomberne. De kan slå til hvor som helst og når som helst. Så har freden overhovedet en chance? Er det overhovedet muligt at få israelere og palæstinensere til at tale sammen? Hvad koster det egentlig at arbejde aktivt for freden? Jeg har spurgt mig for. Truly, seriously, lots of Palestinians expect to die. Look, there is now a war of Islam against the West. We are part of it. We have two peoples who have lost hope, who have lost belief that peace is possible. Det blæser koldt omkring mindesmærket for Yitzhak Rabin i Tel Aviv. Det var her en ultraortodoks jøde myrdede den israelske premierminister, som trykkede PLO-lederen Yasser Arafat i hånden, og dermed formaliserede fredsprocessen mellem jøder og palæstinensere, begyndt i Oslo nogle år tidligere. Nu er der kun mindet om ham tilbage. I dag er fredsprocessen også død, og i et vejkryds i nærheden demonstrerer andre israelere for, at samtlige palæstinensere skal smides ud af landet. I fredsaktivisternes gamle tilholdssted Café Tamar sidder et par desillusionerede forfattere tilbage. Yoram Kanyuk var om nogen en af dem, der stolede på, at jøder og palæstinensere kunne dele landet i mindelighed. Hans yngre kollega, forfatteren og journalisten Robert Rosenberg, nægter at give op. Part of the dialogue, and I was very much involved in it, was based on misunderstanding from the beginning. Because as soon as Oslo was announced, most of Palestinian intellectuals, all of them in fact, severe contact with us. Mm-hmm. So the minute they got what they thought they wanted from the left, they didn't need us anymore. Yoram's right. There's a tremendous discrepancy that Israelis find, Israeli intellectuals find, talking with Palestinians, between public statements and private statements. All that to say that I ever believed it, proven to be wrong. I believed in peace, I believe in cooperation, I believe in two-state solution. I was one of the first in the 60s of the peace camp here, and now today I don't believe in it anymore, but I believe we have to live together. How? I don't know. The core of Oslo is that Israelis began referring to them as Palestinians, something that he can tell you. Until 1993, people who used the term Palestinians to describe our neighbors were considered far extreme leftists. Now, Sharon speaks about a Palestinian state. Look, there is now a war of Islam against the West. We are part of it. If you believe fundamentalism is going to win, then we might as well pack it in. There is now a new wave, and the new wave will taking over America, will be happening in America, and happen in America, and will happen in Europe. And we are just pioneering this. I mean, we are not here alone with the Palestinians. We're here with 300 million Arabs and 1 billion Muslims. What can you do there?
I don't know. I see things differently. Again, because I want to be optimistic. I mean, I made a choice to be optimistic. Interesting, Zionism was a purely non-religious, anti-religious movement. Pan-Arabism was an anti-religious movement. But? So there's been a rise of this what's called fundamentalism, but it's collapsing in Iran. And there's no reason to believe that it's going to maintain its ascendancy anywhere. Er det muligt at finde håbet om fred? Hvordan giver det sig udtryk? Ingrid Levi er dansk født og gift med en arbejdsløs israelsk turistguide. Opsparingen og hendes indtægt som indendørsarkitekt holder familien kørende. Hendes ældste søn har været i hæren, men vil nægte at tjene i de besatte områder, hvis spørgsmålet kommer op. Det støtter hun ham i. Jeg tror ikke, at man i længden kan undertrykke et folk, uden at der kommer konsekvenser, vidtrækkende konsekvenser for os alle. Både for besættelsesmagten og for dem, der er besat. Der er mange israelere, som ikke vil være enige med mig i, at det er besættelse, men det er det altså. Det vil jeg mene. Det er det, og det er vi imod. Hvad er egentlig din største frygt, den situation, du er i nu? Altså min største frygt er selvfølgelig, at der sker noget med mine børn eller familie. Ikke? Det er det værste, der kan ske, når det sådan kræmmer rigtig tæt på. Ikke? Jerusalem. Det er som at bevæge sig i en by i undtagelsestilstand. Folk er bange. Hvis jeg kører ved siden af en bus, så holder jeg mig tilbage uden at egentlig tænke over det automatisk. Så holder jeg mig lidt tilbage, så jeg ikke er for tæt på, og så lukker jeg lige vinduet lidt op. Fordi jeg har hørt, hvis sådan nogen de springer, så er det ikke så godt at have lukkede vinduer i bilen. Så sådan nogle ting tænker man på, når man er færdig. Siger Lisa Kuri, dansk født og gift med en kristen palæstinenser og bosat i Øst-Jerusalem. Hun er også turistguide, manden ligeledes, og de er begge arbejdsløse. Også denne familie tærer på reserverne. Skal vi sige, at vi i øjeblikket lever i nuet? Vi har ikke tænkt så langt. Vi håber hele tiden på, der snart måske et eller andet. Nu ser vi frem til de nye valg i Israel, om der vil komme en anderledes regering, om det kan hjælpe noget på, at forhandlingerne kan komme i gang igen. For bare fredsforhandlingerne kan komme i gang, så gør det ikke noget, hvis det tager lang tid. Men hvis der kan komme en form for normale tilstande, så lige så langsomt tror vi også på, at så vil forretning på den ene eller den anden måde komme i gang igen. Så vi tænker egentlig ikke rigtig længere. Vi tør slet ikke tænke på, om det her bliver ved 2-3 år endnu, hvad vi så skal gøre. Kontrolpost. Vi er på vej ind i de besatte områder. Dagligt må de palæstinensiske indbyggere der bruge tid på at krydse sig frem og tilbage i håb om arbejde. Det kan gå hurtigt eller langsomt. Arafats ødelagte hovedkvarter i Ramallah står i dag som et monument over konflikten. Det er blevet smadret i flere omgange af israelske sikkerhedsstyrker som svar på palæstinensiske terrorhandlinger. Vold, som har arvet vold, som har arvet vold, som har arvet vold. Genopbygningen er i gang, men taler man med folk, er det som om håbet er forsvundet. Her fødes selvmordsbomberne, her er håbet erstattet af accepten af offerdøden og indædte udfald mod de religiøse ekstremisters dominans. Etnologen og sociologen Sharif Kana'ana
som bor et stenkast fra det ødelagte hovedkvarter, forklarer. Okay, if we know about ourselves that we are not leaving, and we know that the Israelis are determined that we should not exist on this land, the alternatives become automatically it is going to be genocidal war, and truly, seriously, lots of Palestinians expect to die not by carrying out attacks, but one way or another the Israeli will manage to eliminate them. So when you reach that conclusion that this kind of life is not worth it, and sooner or later you're going to be eliminated, then might as well take the initiative and do something. And if you're going to die later, might as well die now and bring some results. Maybe you can save some of your people. En forkrøblet frihedsgudinde vinker os sit dystre farvel. Videre, Bethlehem. Her blev fødselskirken besat og belejret. Skudsalverne føg gennem gaderne og gennemborede vinduerne i den kristne palæstinenserpræst Dr. Misras kontor. Han lægger skylden for misæren på fremmede djævle. The Jewish Zionism on the one hand, together with the Christian American right, are working together. And this coalition is only encouraging Islamic fundamentalism. And again, this is the same vicious circle we find ourselves in also here. And I think, for me, this is not an answer. At the end, I think normal Israeli citizens and normal Palestinian citizens are paying the price of these extremist groups outside. Men hos hvem udkrystalliseres længslen efter fred sig i ikke-voldelige aktioner i den tradition, som skabte en Gandhi eller en Martin Luther King? Amit Hashia er oversergeant i de israelske infanterireserver, har gjort krigstjeneste i Libanon og mange andre steder, og er om nogen stolt over den israelske hær og dens moral, men i dag nægter han at tjene i de besatte områder. I grew up not only on the concept of the Israeli army being the strongest and most dedicated army in the world, but also the most humanitarian and moral. I don't have any complaints against the army. I have complaints against the political leadership in Israel. We fight to get our army back. I came to a point where I cannot do these things anymore. I don't understand the purpose. I don't see in any way how maintaining the occupation helps to protect my country's safety. And under all that, the price I have to pay as an individual is too high, and I cannot do this anymore. I could do this as long as I thought this is something we must do until we reach a solution. But as a permanent thing, I cannot do this. This is one aspect. The second aspect is as a patriot, as someone who loves this country very much, who cares about its future very much, and I believe that this occupation is the most clear and present danger that we have today. But the soldiers are supposed to obey orders. Well, if they are legal, of course. What we are saying is the reality is illegal. People in the occupied territories are in house curfew for a very long time. We do that in order to prevent terrorist actions in the centers of the cities. But how long can you keep people in their houses? How long can you do something like that? If I had to burst into houses in order to look for explosives, those explosives may be used for terrorist actions in the centers of Israel. So at 2 o'clock at night, I have to burst into a house. And sometimes, many times, I find explosives.
But on the way to get to those explosives, I take young children out of bed, and I take women out of bed, and I put an entire family on the side, in the corner, while I search the house, while I tear it upside down. There's no way of doing these things nicely. It doesn't matter if you say please. The army's response was very harsh. 150 people of our group that consists of 500 people were in prison in the last 10 months. Today, we have normally between 7 to 12 people who go to prison every month. The government has adopted the military's point of view, including Prime Minister Ariel Sharon, who said that it is people like us who encourage terrorism. What do you say to that? I say that it is sad. People like us our people try to fight for a future. There might be a war against Iraq, and Israel might be attacking somehow. And if the call came in such a situation from your government saying, now it's time for everybody, also you, to serve also in the occupied areas, would you do it? I would not serve in the occupied territories. I would go to defend my country any other place, if it was Lebanon or Syria or any other place. Der er også andre, som handler i Gandhis og Martin Luther Kings ånd. Professor Stephen Fulder og en gruppe sympatisører i Galilea er begyndt at organisere tavse fredsmarscher, dog kun i israelske og arabiske landsbyer inden for Israels gamle grænser. We were looking for a new form of action which is in its nature completely non-violent and which had no political agenda and was not related to any political parties or political groups, but would wake up the people and ask them to look again at the situation and say, is there something that we can do? What we're trying to do is, in a way, change a way of thinking, and that filters through slowly. We cannot expect to see immediate results, or we cannot expect to see national results from what we're doing, but we can expect on the micro level to see quite dramatic changes, and we have seen it. For example, Jews don't normally go into Arab villages here in groups or frequently, and there's a real distance there between the Jewish population and the Arab population. When we went into one of the Arab villages, they started to talk to us in German. They said, "You must be foreigners," because we've not had Jews coming to see us like this. I talked to Joram Kanyuk the other day, who's very pessimistic. He said that he had had some very bad experiences working with Palestinians. Basically, he said that he had lost trust. How about you? I don't feel that. I feel that there is immense suffering in the Palestinian community especially, but also in the Jewish community. And the suffering really turns the head, and it creates a kind of madness. And but underneath, there is a huge desire for peace in the Palestinian community. Det står hen i det uvisse, hvordan Stephen Fulder og hans fredsmarscher vil blive modtaget af Hamas-folk og andre ekstremister, hvis de beslutter at våge sig ind i de besatte områder. I modsætning til borgerne i det demokratiske Israel, er kun ganske få palæstinensere indstillet på offentligt at gå imod deres ledere, mod terroren mod uskyldige civile og tage individuel stilling mod selvmordsbomberne. Det har nægterreservisten Hamid Hashia også opdaget. I've been talking about that with a few people from the other side, and realized that today there are people like that on the other side. I think most of them are, but this is a time for the extremists.
Mod rejsens slutning fører vi Lisa og Ingrid sammen. I en gårdhave i Tel Aviv enes de hurtigt om, at de som danskere ser på konflikten med andre og måske mere neutrale øjne end de lokale. Jeg kan jo ikke være 100% solidarisk med den israelske side, når de gør noget, som jeg synes er for voldsomt. På den anden side, så kan jeg jo også godt forstå, at man ikke bare kan lade de ting ske, som nu sker i øjeblikket. De politikere, som styrer begge folkene, det er militærpersoner på begge sider. Og jeg tror, at det gør, at hele konflikten bliver alt for militaristisk. Hvad siger du, Lisa? Jamen, det er jo fuldstændig, som jeg vil sidde og sige det. Altså, jeg er selvfølgelig heller ikke ukritisk, hverken for den palæstinensiske side, når vi tager for eksempel selvmord og bomberne. Det kan jeg ikke rigtig gotere, men heller ikke, som du sagde også, er den måde, som Israel slår på. Så jeg vil sige, at jeg er også kritisk på begge sider. Den eneste måde, tror jeg på, der kan blive fred, det skal være 2 stater, og så må man jo nok sige, altså, at Israel skal gå tilbage til 67-grænserne. Jeg mener, at en sulten og en desperat fjende, det er en farlig fjende. Så derfor så tror jeg, at for at arbejde på en løsning, så skal man om bagved problemet, og om det så er Israel, der skal stå til ansvar for at forbedre deres levevilkår, det er jo så et stort spørgsmål, for man kan jo også sige, at palæstinenserne bliver støttet fra udlandet rent økonomisk. Ret store summer, i hvert fald det, man hører. Og hvor bliver de penge af? Hvorfor bliver der ikke bygget hospitaler og skoler osv. De forskellige steder, som de har behov for dem? Jeg vil dertil lige sige, altså, at der var jo sket store forbedringer i de forskellige byer. Der skete mange ting. Ny kloakering, hele byområdet blev renoveret. Selvfølgelig er der mange penge, der ikke er accounted for, det ved vi alt om. Men jeg synes stadigvæk, at der er virkelig sket mange ting af forbedringer af palæstinensiske områder. Der er også blevet bygget en hel del, for eksempel nede i Gaza, mange lejligheder. De er så for dyre til flygtningene, det er så et helt andet problem. For som du siger, det er de fattige, man skal have fat i dem, at deres levevis forbedret via arbejde på en eller anden måde. Man kan få noget industri op at stå, eller bedre skoleuddannelse, at de ikke skal sendes ud og arbejde, lige snart de har gjort basisskole, for eksempel. Altså simpelthen, som du sagde, det kommer vi tilbage til flygtningene, altså deres forhold skal forbedres. Det er derfra, at de kommer. Det er derfra, de kommer, de fleste, Lisa, vil du se frem til at bo i en palæstinensisk stat? Det kommer an på, hvordan det bliver. Er der fred mellem Israel og Palæstina, så er det sådan set lige meget, hvor vi bor. Fordi hvis jeg så bliver boende i Israel, så bor jeg under israelsk lov. Hvis bosætterne bliver i palæstinensiske områder, så kommer de under palæstinensisk lov. Og så skulle vi jo alle være glade, fordi hvis der er fred, så er det ikke noget problem, hvor vi bor. Men som det er i øjeblikket, der er jeg glad nok for, at jeg bor i Jerusalem. Det må jeg godt nok indrømme. På grund af den terrorisme, der har været i de sidste års tid, så bliver det israelske samfund mere og mere højreorienteret. Og det kan man jo på en måde godt forstå, men på den anden side, så er det ikke den vej, man skal gå for at få fred. Det tror jeg ikke. At sætte hårdt mod hårdt, det har det sidste mange år bevist, at det bringer ikke nogen løsning. Så de er nødt til at finde på noget andet, men sådan som det ser ud i dag, der ser det næsten ud som, det skal være værre, før det bliver godt, desværre. Du og din familie, I er jo altså, du har selv sagt til mig, at dine børn, de vil ikke tjene i de besatte områder som soldater. Nej. Det kan godt bringe jer i konflikt med den hovedstrømning i det israelske samfund. Ja, men det gør det da også. Men der er mange samfund, der både for og imod, så man kan ikke være alle tilpas. Det kan man ikke. Har man sin mening, så må man stå ved den, og så må man så tage de følger, der kommer. Jo, længslen efter fred lever, men den har hårde vilkår. I det israelske-palæstinensiske fredsinstitut IPCRI i Jerusalem, og med kortet over de stadig flere israelske bosættelser på Vestbredden bag sig, taler Gershon Baskin for begge parter. We're stuck in a mode of revenge. We also have an element that's entered the conflict between Israelis and Palestinians that I don't believe existed here before, and that's hatred. We're in a situation here, as I see it, where the two-state solution is still viable, but it won't be viable for a long period of time. And if Israel wants to preserve itself as a Jewish state, as a Zionist state, a home for the Jewish people, it has no choice but to relinquish its control over the Palestinian occupied territories. And perhaps also a democratic state. A democratic state as well. If it fails to do that, if Israel fails to help create the Palestinian state,
then Israel, as a Jewish Zionist democratic state, is committing suicide. And then we will have phases, the international struggle against Israel, against Israeli policies, and I believe an internal struggle of Israelis against the Israeli government will first be a fight against Israeli apartheid, because Israel, once it gives up the possibility of a two-state option, becomes an apartheid state, becomes a state where Israelis have rights, have power, control the economy, and Palestinians have no rights. I Jerusalem er der børn, der bor ganske tæt ved hinanden, men de har aldrig mødt hinanden, de har aldrig set hinanden, de har aldrig kendt noget som helst til hinandens levevilkår, og i øvrigt har de lært at hade og foragte hinanden. Det var der et filmhold, som besluttede sig til at lave om på, og de forsøgte at bringe sådan nogle børn sammen. Det viste sig lettere sagt end gjort. Resultatet blev den prisbelønnede film Håbet. Den jødisk-amerikanske journalist B.C. Goldberg, der har lavet denne film, er vokset op i Jerusalem. Dengang følte han, at han havde en ganske normal barndom. Men normal i Mellemøsten har altid været flettet sammen med krig, skudvekslinger, bomber, der sprænger og mennesker, der bliver dræbt. Da fredsforhandlingerne mellem israelerne og palæstinenserne blev genoptaget i 1999, tog B.C. Goldberg tilbage til Jerusalem. My name is B.C. What's your name? Han vidste, at børnene i byen havde noget at sige, men ingen spurgte, hvad de mente om konflikten eller fredsprocessen. Denne film handler om 7 palæstinensiske og israelske børn, som bor i Jerusalem. De bor kun med 20 minutters afstand fra hinanden, men de vokser op i 2 helt adskilte verdener. Solan. Le קוראים דניאל.
דניאל, למה אתה לבש בגדים כמו שלי? לא לבש בגדים כמו שלי. אני לבשתי ראשון. ממש. כן. אתה קם כמו פדלה. בקו 18 היו הרבה פיגועים. אנשים חושבים כאילו לא לנסוע בקו הזה, ולדעתי זה די שטויות, כי באותו מידה אני יכול לנסוע בקו 22, שאומרים שזה הקו הכי שקט, ולהתפוצץ. כשאני עולה על האוטובוס אני מפחד, אז אני מחפש אנשים חשודים לי. כאילו אני רואה איזה מישהו ממש מפחיד, אז אני עוקב אחריו, ולפעמים אני כזה יורד תחנה אחת לפני, כל הזמן אני פוחד מתי אולי יהיה פיצוץ. אני רוצה כבר שיעבור הזמן וכל תחנה, למשל שאנחנו בעיר, רוב הפיצוצים זה בעיר, אז אני רוצה כבר לעבור את העיר, וכל פעם אני סופר את השניות. זה יכול לקרות בכל מקום, אבל זה חריג, עובדה שזה קורה פעם בשנה. נכון, פעם בשנה, זה יכול לקרות פעם בשנה לך, דניאל. נו, נכון. לך. נכון? נו, נכון, ואז אתה תמות. נכון? נכון, נכון, לא אכפת לי למות. לא, אכפת לי מאוד למות. בגלל זה גם אני שומר על עצמי. איך מפיצוץ תוכל לשמור? محمود يلا ومأمومة عبد الله يلا أمي. أنا اسمي محمود سحمان، سموني بهذا الاسم عشان اسمي محمود واسم أبوي مازن واسم سيدي محمود أبو أبوي واسم عائلتي سحمان. قهوة؟ مرات بس مش هو، انت هتحكي لحد عن ست مازن. إذا أشرب قهوة قدام أمي باكل هوا طخني. هي مش ممنوعة بس أمي خايفة علي يطلع لي شوارب وأنا صغير. هدول اليهود بيحكوا إنه هاي أرضهم. طب كيف أرضهم هاي؟ إذا أرضهم هاي كيف أجى الرسول عليها؟ سبحان الذي أسرى في عبده من المسجد الحرام مسجد الأقصى في القدس. في القدس. إلنا يعني للعرب القدس. Shlomo er søn af en højt respekteret rabbiner fra USA. Han er født her i det jødiske kvarter. I live in a city in Jerusalem, an old city, that I hear the church bells, the Arabs, and I hear the Jews praying. So
It would really bother me very much if I wouldn't live here and I wouldn't get used to it. But because I got used to it, it's like part of hearing the trees shaking. It also makes me feel very safe here because I know if Saddam Hussein is bombing, he would never bomb the old city of Jerusalem because it's also his holiest place. God said you should learn and do. So first you have to learn. I started studying at 7:30 and then we finished at 7:30 every night. No one says that you have to do this while you're studying, but it says in the Gemara, the people of Israel who keep the Torah, they're like a candle, it always moves. Shlomo, when you meet a Jew like me who's not religious, do you feel it's like your personal job to bring me closer to Judaism? Some people have to bring others closer. Some people have to bring themselves closer. And some people just have to sit and learn and sit and do what God tells them. Each person has his own qualities. Some people have a quality to do this. And each person does whatever. Each person, when he came to this world, he came with the reason to do something. And you, what's your reason? I still don't know. What do you think? You have an instinct? I still don't know. I 1948 udkæmpede israelerne det, de kaldte en uafhængighedskrig. Palæstinenserne kaldte samme krig for den store katastrofe. Krigen endte med, at 750.000 palæstinensere måtte flygte eller blev tvunget væk fra deres jord, for derefter at blive flygtninge. Der blev oprettet flygtningelejre i de arabiske nabolande. I 1967 erobrede Israel Gazastriben og Vestbredden, og mange af lejrene kom under det israelske militærs besættelse. I flygtningelejren Danish bor der mere end 11.000 palæstinensere. Flygtninge, der flygtede fra Israel i 1948, deres børn, børnebørn og oldebørn bor her stadig. اسمي سناب الحسن عبد الجواد. معنى اسم العطاء والوفاء ورمز المحبة كمان. احنا صرنا من زكريا. اليهود طردونا من بلادنا، جابونا على مخيم. مقابل هذا المخيم كان كله خيام. كأسرة إحنا كل واحد صحيح له تخت، أما في لأسر ثانية يعني 6 7 بيكونوا يناموا على الأرض، يعني بيكون يعني بجوز في تخت صحيح كامل بيناموا فيه 3 2 هيك إشي، أما الثانيين أوضاعهم سيئة كتير. Sanabels far er journalist og den lokale leder af PFLP, en politisk fraktion, som går stærkt imod fredsprocessen. På dette tidspunkt har han siddet i israelsk fængsel i 2 år, men der er aldrig rejst en egentlig sigtelse mod ham, og han har aldrig været stillet for en domstol. هذه قبة الصخرة المشرفة كان بعتوها لبابا في السجن من السجن عسقلان
ففي ناس من منظمة أبو المجد من عسقلان برضه، بس يعني من غرفة تانية بعتوا لي وسووا لي من حماس وبعتوا لي. وكمان أنا بكون مبسوطة لما حدا يعني زي بابا يبعث لي رسائل زي هيك. وبرضه ايش بشعري لما تسألك رسالة؟ بشعر إني يعني بكون مبسوطة، يعني إنه بابا تكتبي رسالة لأبوكي؟ نكتب رسائل، بس مرات مرة كتبنا رسالة كان عيد ميلاده بس ما دخلوهاش لأنه كانت تحت الصور فما دخلوهاش. أنا شفت هي معنا عارفين كاميرا صورت كثير ليش حبيبتي؟ ليش؟ هي معنا عارفين كاميرا صورت 1 2 3 يلا نحن Sidste gang journalisten B.C. Goldberg besøgte flygtningelejren var under intifadaen, eller den palæstinensiske opstand i 1987. Intifadaen opstod i flygtningelejrene. Dens helte var unge palæstinensere, og deres våben var sten. Lejrene betragtes stadig som farligt område. Israelerne våger sig ikke ind i dem. أنا اسمي فرج عدنان حسن حسين. كان خلال الانتفاضة كنت في منع تجول، كنت ما حدا نقدر إنه نطلع من الدور، بس قلت اللي أجي طال الحجر من تحت الشباك. الشباك هذا طبعا فاتح وهو فاتح ضربوا إياها، ما ضربوا إياها مات. بدي يعني قطعه من النص، يعني ما فيش اللي غير يعني انسفه او اطخه او اي شيء يصير فيه، يعني اللي غير ايش من جوا اني اضكم لبسها. طبعا أنا كنت أضرب حجار، وأنا وزملائي لازم نضرب حجار. هذا الحجر في الانتفاضة هو اللي تقريبا حرر نصف فلسطين. هم معهم سلاح ومعهم شغلات نووية، وإحنا فيش معنا إلا غير الحجر نحامي حالنا فيه. Efter seksdageskrigen i 1967 opførte grupper af nationalistiske jøder bosættelser her på det, der før var arabisk land. Et område, som bosætterne mente var de bibelske områder Judæa og Samaria. Den israelske regering opmuntrede israelerne til at bosætte sig i de besatte områder. Og i dag har små 200.000 bosættere slået sig ned på Vestbredden. Bet-El er en af de ældste og største bosættelser, og ligesom alle bosættelserne er Bet-El under stærk beskyttelse af det israelske militær.
Selvom B.C. Goldberg voksede op kun 20 minutter herfra, har han aldrig tidligere besøgt Bethel eller nogen af de andre bosættelser. השם הבטיח לנו את ארץ ישראל. והערבים הם באו סתם ולקחו לנו את הארץ. יש ערבים משני סביבי, יש לי ערבים. 400 ערבים. אחר כך נדבר על זה. רגע, אחר כך. בספר הראשון, ספר בראשית, כתוב שם, קום והתהלך בארץ. אל מי השם מדבר? אל אברהם אבינו. אם אברהם לא היה, אז אני והוא לא היינו יכולים להיות עכשיו. גם אתה לא היית יכול להיות עכשיו. מוישה, מה אתה רוצה להיות שתהיה גדול? אני אנסה להיות מפקד, אחר כך אני אנסה להיות הרמטכ"ל. אם אני אצליח, אולי אני אהיה הרמטכ"ל הדתי הראשון. אני רוצה את ברד וגם את מולדת. זה לא הולך ביחד, אבל זה ההסכם הכי טוב שלי. קוראים לי משה ברם, אני גר בבית-אל בית. זה התנחלות, זה מקום שאנשים רבים עם הערבים, שהאדמה באמת שלנו. אם הייתי יכול לעשות עתיד שלי, אז הייתי רוצה לעשות שכל הערבים יטוסו מישראל. היהודים יישארו בישראל, שיבנה בית המקדש. זאת גדר שמפרידה בין היישוב שלנו לבין הכפר הערבי הזה. בית-אל מוקפת בערבים. אם הערבים יפרצו, אז אין מה לעשות. ואנחנו מוקפים, אין לנו לאן לברוח. אבל יש פה מטווחים. יש לנו פה צבא שיכול להגן עלינו. ואם החיילים שם יבדלו קצת, לא יהיה נורא, כי אז יפגעו אולי בערבי. היי משה. אסור ללחוץ ידיים בלי. למה? ככה, זה לתחילה. זה מצווה לנוח בשבת. מי שנח בשבת יש לו מצווה. בנות מדליקות את השולחן, את הנרות, וגם הן עורכות את השולחן. אני עורכת תמיד, ואני משחק מחשב. כוס מיוחדת לשבת. שמים את זה כדי שכאילו החלות לא יראו שבמקומן בהתחלה שותים את היין. אסור לקרוא ככה. אז לפני שבת מכינים כבר קבוע. אני עכשיו מכינה את זה לשבת, אסור לקרוא בשבת. בשבת אסור לגעת בכסף. אסור לזרק חזק, כי אולי יש קשרים. אז אסור. כשאני אהיה אימא ואני אהיה גדולה, אז אני אערוך את השולחן. אני אכין אוכל ואני אזמין גם אורחים. ואני גם אערוך את השולחן, אני אלך לנוח, אני אדליק נרות ואני אלך לבית הכנסת. ואז נאכל סעודה, נגיד דבר תורה, ונברך ביחד בליל שבת, ואולי נלך לטייל. וגם, ואז בבוקר אנחנו נקום, נלך שוב פעם לבית כנסת, לערבית, ואז אנחנו נאכל ונלך לטייל ונלך
אני אשלח את הילדים שלי לחברים ונעשה חידון, ונלך עם בעלי לנוח, וגם אנחנו נאכל לסעודה שלישית, ואז אני אטייל עם חברות שלי, נשב בספסל, ואז ניקח את הילדים שלי גם למתקנים. אז כשיגיע השקיעה, בשקיעה אוכלים סעודה שלישית, אז אנחנו נגיע הביתה ונאכל. ואז בעלי, ואז אחרי זה הוא ילך לתפילה, ואז יהיה הבדלה, ואז שוב בתפילה. מוישי, תעזור לי בכיסאות. דבוק למחשב. הצלחתי. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, והפרק של שבת. Der findes kontrolposter ved alle overgange mellem Vestbredden og Jerusalem. Palæstinenser, der bor på Vestbredden, kan ikke forlade Vestbredden og tage til Jerusalem, eller bare tage fra et palæstinensisk område til et andet, uden at have en tilladelse udstedt af det israelske militær. أول إشي عشان يحطوا فاصل إنه يميزوا بين الإسرائيلي والعربي، هذا نقطة، وفتشونا ويدلونا. أنا عربي، أنت عربي ممنوع تطلع مثلا على إسرائيل، ينزل أبصر من ما فيش تروح على إسرائيل، أنت عربي بتضلك عربي، أما اليهودي تفضل، الأمريكي تفضل، يعني قولكم شو ما بدكوا روحوا زوروا وين ما بدكوا. For palæstinenserne er kontrolposterne en konstant påmindelse om besættelsen af deres land. De fleste israelere synes til gengæld, at kontrolposterne gør livet i Israel mere sikkert. At de giver en vis beskyttelse mod terrorhandlinger. Israelere, der kører i en bil med israelske nummerplader, har ingen problemer med at passere kontrolposterne. For det meste bliver de vinket lige igennem. Welcome to Israel. פעם ראשונה בכיתי ב-9 למאי כששמעתי שמלחמה נגמרה. פעם ראשונה מזמן שחרגו לי את המשפחה, אני בכיתי. ולא, רק פעם אחת בכית? פעם אחת. בעצם כשנצאנו מפולין, כן, אז החלטנו שאם עוזבים את המקום איפה נולדנו, כן, אז צריך לנסוע למקום יותר בטוח, שלא יקרה מה שקרה פעם אחת. את האסון שקרה באירופה לפני 50 שנה. אז החלטנו שצריכים לנסוע לישראל. היהודים חושבים שבגלל אלוהים יש את המדינה, אבל זו עובדה שאחרי המלחמה היהודים באו לכאן והקימו מדינה, אז זה לא אלוהים. אתה מאמין באלוהים? מה? אתה מאמין באלוהים? כל פעמים אני לא מאמין שאלוהים היה יכול להסתכל על דבר כזה, מה שקרה, מה שאני ראיתי, כן? ולא עשה שום דבר. אז אתה לא מאמין. אז אתה לא מאמין באלוהים. אתה מאמין או לא, סבא? כן או לא. אז תחשוב לבד. אז תחשוב לבד, נו. אבל אני שואלים אותך.
אני חושב שזה יד מקרה. שנשאר. אז אתה לא מאמין באלוהים. יד מקרה, אז יש כאן מקום לאלוהים גם כן. אתה חושב שיש כוח עליון? Tempelbjerget, eller Haram al-Sharif, er et helligt sted både for jøder og muslimer. Det var her, jødernes tempel lå for 2000 år siden. For muslimerne er det sted, hvor Muhammed steg til himmels. Og her ligger to af islams vigtigste helligdomme, Klippemoskeen og Al-Aqsa-moskeen. أنا شعرت بالأقصى حسيت إشي بقلبي بالأقصى إنه القصة تشعر بإشي كتير 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 جميل يعني كيف تشعري كأنك أنت بين يدين الله. صدق الله العظيم. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. Lige neden for Al-Aqsa-moskeen ligger Grædemuren, jødernes helligste sted. Look at you, look at you. Almost didn't recognize you. He has two hats. He has one hat, special hat we bought just for Shabbos, and a suit for Shabbos. And during the week he has a lesser expensive hat, but it's still beautiful. And every day he has to wear pants and a jacket. It doesn't have to be matching or a suit, but just something that gives the honor to the Torah. حكاي بلوف ليما ولوفيم ملينا يلفتاي ولاخير ولا خوي سويا بس ولا حكاي بايلوف Grædemuren er også en stor turistattraktion. Alle jøder, der besøger Jerusalem, kommer her. B.C. Goldberg har arrangeret, at de to tvillinger, Jakob og Daniel, skal besøge stedet. Men da de kommer, vil de ikke gå med hen til muren. Ligesom mange ikke-religiøse israelere, ønsker tvillingerne ikke at have noget at gøre med de religiøse jøder.
זה אנשים שאנחנו לא מכירים, ושהם לא בדעה שלנו. למשל, אם היינו צועקים כאן משהו אחר, משהו לא בדעות שלהם, אז הם היו כבר אוכלים אותנו חיים. באמת, זה שיושב שם אורחים מוזר ומפחיד. לא רק דניאל פוחד, גם אני פוחד. רק אני לא מראה את זה כי הוא פחדן, ואני לא. B.C. Goldberg kom som barn tit ved grædemuren, og han fastholdt traditionen med at stikke en seddel til Gud ind i muren. Han ønskede sig blandt andet en ny cykel eller en pige i hans klasse ville forelske sig i ham. Men de fleste gange ønskede han, at der skulle blive fred. אני רוצה גם לרשום. אתה רוצה לרשום? ביום שלישי הניסוי לאליפות, מקום ראשון. כתבתי פתק בכותל לניסוי, לוקחים מקום ראשון ביום שלישי, ואולי זה יעזור לנו. מה אתם אומרים? אמרתי לך, נסכם את הכל, פחד מוות. למשל, הייתי מעדיף עכשיו ללכת לכפר ערבי ולבקר שם אנשים, מאשר להיות כאן עם כל הדתיים. Sanabel er med i en gruppe, som danser traditionelle danse, der fortæller flygtningenes historie. Dansen hylder det palæstinensiske folks ukuelighed og deres drøm om en palæstinensisk stat. Efter mange måneders træning af Jaco og Daniels volleyballhold nåede frem til finalen for holdene i Jerusalem. Det hold, der vinder, skal repræsentere Jerusalem i det israelske volleyballmesterskab. Tvillingernes forældre er ivrige tilskuere.
חוזר לכותל בשביל לשים פתק שננצח, אבל מצד אחד אולי לא, בגלל שאז פעם שעברה, שנה שעברה, שמתי לפני הגמר, והפסדנו ביזי. For et par måneder siden fandt skolens træner ud af, at Faraj var en lovende sprinter. Faraj skal nu deltage for Daheshe-lejren ved det første palæstinensiske atletikstævne nogensinde. Alle i flygtningelejren håber, at Faraj bliver nummer 1 i 100 meter løb. إذا أنا باخذها الأول بدي أجيب له هدية. عم بجيب لك هدية، وإذا أنت بتخسر شو بدك تسوي؟ بدي أبوس إيديك كلكم طبعا. اتفقنا؟ اتفقنا. خلاص؟ أوكي. وأنه هدية. تعال معي. الفائز الأول سباق المتوسطين من الجسر. الفائز الأول أدهم عوني مدرسة بيت جالة الأساسية. الفائز الثاني فرج عدنان مدرسة دهيشة الإعدادية. וזה, נכון, הילד הזה שהיה ככה בקריצה, זה הכפר הזה, הוא זכה שהיה בגמר, זכה. גם אנחנו לפעמים בוכים אחד את אחת. My beloved Sanabil, Fida, Bisan, Ghassan, and dearest Ghassan, here I am writing to you once again, knowing that you are waiting for my release with the utmost patience. My arrest was extended for 6 more months. I am waiting for your visit to see you, and always remember that my love for you all is unlimited.
קרוב לכאן. אחורה, חוויה. כל האנשים, אחורה, הלו. מישהו יודע עברית וערבית? הם לא מבינים אותי. מישהו יודע עברית וערבית פה? חוויה, מישהו יודע עברית וערבית? תשאל אותם. תשאל את אלי אם הם יודעים עברית וערבית. חוויה, אף אחד לא עובר, כולם אחורה. תן שם, תן שם. תגעו גג, אבי, מישהו פה יודע עברית וערבית? חוויה, מישהו יודע עברית וערבית? תשאל אותם. Køreturen til Ashkelon-fængslet har taget cirka 4 timer. Derudover plejer familien at skulle vente et par timer, før de får tilladelse til et besøg på kun 30 minutter. B.C. Goldberg har ikke fået lov til at komme ind i fængslet. De israelske myndigheder mener, at Sanabels far udgør en sikkerhedsrisiko, så han har ikke lov til at få besøg af andre end sin nærmeste familie. לדעתי ערבי שרואה אותי חושב שאני אחד מאלו שלקחו לו את הארץ שלו. הם חושבים שזה הארץ שלהם. אנחנו חושבים שהארץ שלנו, ובאמת אנחנו יודעים שהארץ שלנו. مش لإسرائيل هاي العرب إلنا لأنه ما حدش له عندي هاي بلدي أرضي هاي انولدت فيها وتربيت فيها ونشأت فيها كيف بدي لكم حق تيجوا تاخذوها منا. But I understand them because they were thrown out of here 50 years ago and they feel very small, very hurt because they were thrown out that way. לפי דעתי זה המדינה שלנו ושלהם, ושהימין הקיצוני אומר להם לא לגור כאן זה לא צודק, אבל גם שהם אומרים לנו לא לגור כאן זה של שנינו, והייתה מלחמה ואנחנו כבשנו את זה, ואני לא יודע מה לעשות עכשיו. لسه اليهود بيحتلوا في أراضينا ويعني ما خلوش ولا أراضي يعني عنا، يعني كمان شوي بيحتلوا هاي، يعني شو يعني لسه محتلين كمان الناس وبحطوهم في السجون وبصيرش هذا الشيء، يعني أنا باعتقادي فيش سلام لسه. فأنا معي إثباتات إني أنا ساكن هاي الأرض، لما يكون معي إثباتات إني ساكن هاي الأرض بحق لي إني أنا أبني فيها، لما أكون أبني فيها بكون عادي في سلام وما يعني ما نتضررش من اليهود ولا اليهود بضرونا. זה לא כל כך בעיה למצוא את זה. כי לא הרבה פעמים השם נתן לאברהם את ארץ ישראל. הוא נתן לו פעם אחת את ארץ ישראל. פעם אחת יחידה שבגללה אנחנו שולטים עכשיו בארץ. זה לא כל כך רחוק. הנה מצאתי. ויהי אברהם בן 90 שנה ו9 שנים. ויאמר אלוהים אל אברהם, תהיה לך ולזרעך אחריך את ארץ כנען לאחוזת עולם. והברכה עברה
מאברהם ליצחק ומיצחק ליעקב. יעקב מלאך שינה לו את השם לישראל. למה קוראים למדינה שלנו ארץ ישראל? על שמו. هذول وراك الأرض تبعونا. شوف يا ستي، هاي الأراضي حسن حسين مشترى. نعم. زمان هذا يا ستي، هاي وصل هذا في 5/11/42. نعم. 42. هاي في الواحد هذا 30. 5/2/1/3. وهذا المفتاح، مفتاح الدار هذا اللي أطلعت مع هاي الأخرى. هذا هو يا ستي؟ هذا مفتاح الدار تبعنا. شوف والله قديم هذا. Farahs bedstemor kommer fra landsbyen Ras Abu Ammar, der ligger i Israel lige på den anden side af kontrolposten. Men de har ikke nogen tilladelse til at passere kontrolposten, så de må snyde sig gennem i en bil med israelske nummerplader. اليهود دمروها تدمير، نسفوها خوف حدا يقول إن بلد. هي غاد الدار تبعتنا؟ ها؟ هي غاد ولا تحت؟ تحت في الوادي تحت؟ والعين غاد؟ من العين فوق. كل هذه أرض. هو واحد بلكي هالهوا النكي وبروح على الدهيشة. الله ينعل ابو الدهيشة ابو يوم. هذه الدار بكت لابو زكري. هذول هي. لابو زكري. طلع هذه الدامر الحديد بقى في دار لدار سيدك عيسى. الدامر هذا. اصحى يما لا تكاح. هذول الحجار. يا ضليت ايد واحده كان قضيت على كل اليهود. يد واحده لما شفنا دير ياسين انذبحت وصاروا ياخذوا في بناتهم وبعطوا في نسوانهم. احنا هنا صاروا يقولوا انو اللي بده يبعث بنته، انو بده يبعث مرته، انو بده يذبح اخوه، انو بده يذبح بنته. حملونا وشردوا. وفسخت. وفسخت. رحلت على المخيمات. فسخت على بيت لحم وفسخت على هذيك الدين. هاي نجمة إسرائيل. خبط عليها يعني؟ غطتها. ايش الساحل كيف؟ هذول هذه الدار هذه دارنا. هذه اللي بناها سيدي؟ هذه دارنا بالحق الصحيح. اخ 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 يا بياخ. ايش هذه الدار يا ستي؟ نعم. وين بكد الباب؟ اللوزة الغيدة. الباب بكى هناك على ضثة واللوزة. يعني بكى تحت كود تحت اللوزة. انت وابوك وابنك وابن ابنك صار رجوع ترجع فيها ان شاء الله. ان شاء الله. وهذا المفتاح تفرطش فيه، لازم نضل معاك بخيره. بدي اصلي لي ركعتين لله تعالى. الله اكبر. الله اكبر. السلام عليكم. السلام عليكم. الحق اني ارجع على بلدي اللي هي راس ابو عمار، مش اني بس يفتح لي المحسومه اروح لنا. بدي ارجع على راس ابو عمار يوم من الايام، يوم انه بعد مش الجيل هذا ولا الجيل بعده، بس اتاكد انه هذا راح الجيل انه راح احنا نحرر فلسطين وراح نرجع لراس ابو عمار. لا تهتم.
ممكن تعرفنا على اسمك؟ فرج عدنان. انت فرج وين ساكن؟ مخيم الديش، كنت ساكن في ابو عمار. طب انت اصلا من وين؟ من بلد ابو عمار، راس ابو عمار. حلمي اني ارجع بلدي، وزي ما جدي الحين سلمني المفتاح، اذا انا مش راح ارجع بلدي راح اسلمه مفتاح لابن صغير اللي هو يقدر سلم لاجدادي الباقي عشان يعطوها المفتاح ويفتح البيت فيها اللي كان عايشه فيها. شكرا. تراه هذا الغزال يحب القيد أم يحب الحرية؟ الحرية. يحب الحرية. طيب هل أنت تحب الحرية؟ هل أنت تحب الحرية؟ نعم. طب هل أطفال فلسطين يعيشون في حرية؟ لا. طب بدي واحد يطلع يرسم رسم يشوف الغزال كيف مرسوم، هل انت منطلق مثل هذا الغزال ولا في حاجه تمنعك من الانطلاق مثل هذا؟ عن مثلا اللي مش قادرين يدخلوا القدس مثلا، مين يقدر يرسم لنا؟ انا راسم رسمه ولد بايده حجر وبقول ساقتلهم، وفي ولد ثاني عم بيبكي وبقول قتلوا امي وابي واختي الله يلعنهم. ايش رسمت؟ شوف رسمتك هذه. رسمت انا هذا استاذ في بلاد بعدين بدهم يروحوا على القدس. نخليهم وبعدين هنا القدس، اطفال يريدون الدخول الى القدس. في هنا ايش هذا؟ حاج القدس. ايش دي اللي بيحكي عنها؟ مين هم اصحاب القدس؟ الفلسطينيين جميع كنائس الشعب الفلسطيني المسلمين الشعب الفلسطيني الشعب الفلسطيني الشعب الفلسطيني הפלסטינאים יותר מדי מגזימים. הם אומרים שהם רוצים שירושלים תהיה גם עיר הבירה שלהם, שימשיכו לרצות. القدس بعيدة عن مخيم دهيش في 10 دقائق. طبعا أنا ما عمري زرت القدس لأن أنا كمان حابب أن أزور عاصمتنا طبعا، وأشوف يعني أصلي فيها، ويعني أشوف القدس وقبة الصخرة أشوف شو جواها. طبعا أنا ما زرتهاش لأنه مش قابلين يعني دخلوناش. צריכים להגיע ממש לחשוב על זה הרבה, ושכל העולם ידיין על זה, האנשים הכי חכמים בעולם יחליטו את זה אחת ולתמיד מה יהיה עם ירושלים, מי יהיה בה. בקשר לירושלים, אני לא אחזיר אותה חס וחלילה, דווקא אני אשמור אותה, אני אפנה את הערבים מהר הזיתים ומכל המקומות בירושלים. Jerusalem var en delt by indtil seksdageskrigen i 1967. Vest-Jerusalem var israelsk, og Øst-Jerusalem med den gamle by var på jordanske hænder. Jøder havde ingen adgang til deres hellige steder. Da Israel erobrede Vestbredden, kom hele Jerusalem under israelsk herredømme. Hvert år kommer israelere fra hele landet til Jerusalem for at fejre byens genforening. I de senere år har bosætterbevægelsen arrangeret et optog på Jerusalem-dagen. Optoget går gennem det muslimske kvarter for at komme til Grædemuren. Mahmoud og hans familie er arabere og bor i Jerusalem. Til forskel for de børn, der bor i flygtningelejrene, behøver Mahmoud ikke at have nogen tilladelse for at passere kontrolposterne. Han kan bevæge sig frit rundt i byen. اليوم بقول انه اليوم عيد توحيد القدس ولليهود، بس هو مش لليهود، هو للعرب. بعدين هذه كلها عمليات استفزازيه لما يمرقوا اليهود ويعمل حاله انه هاي ارضهم. كيف انت بتحس يعني؟ العادي بشعوري غير هذا، قلبي خلص بصير بحاول اني بدي افيض.
أنا بشجع حماس وحزب الله، بس هم بيقتلوا فيها النسوان واختيارية وولاد لأنهم بيدافعوا عن أرضهم. كل ما نقتل كل ما بنقص اليهود، كل ما بينقصوا ليصيروا يعني إشي صغير. كل ما نفجر بساط منغيظهم. ביום רביעי בדיוק, בשעה 5 בערך, הוא נפטר, נרצח על המקום. החבר שלי, מנחם דוב, סיפר לי. זה המכונית שאפרים נמצא בה, וזה המכונית של המחבלים. המחבלים מהר עקפו אותם, ואז הם העטו קצת, והתחילו לירות וברחו. כדור בראש, נפטר, נרצח, וגם איתה, אמא שלו, היא נרצחה, היא נפטרה בבית חולים כבר. אתה לא יכול לקבל את זה, חבר שלך, שהייתי פוגש אותו כל שבוע במקווה. אמרתי לו, ניפגש בשבוע הבא, הוא אמר לי, בעזרת השם, אמרתי לו, למה בעזרת השם, ממילא אנחנו נפגשים כל שבוע. וזה היה השבוע האחרון שהוא חי. חבר כל כך טוב. אני לא יכול לקבל את זה, פשוט לא. לא יכול לקבל את זה שאפרים מת. נרצח. ויש לי גם הוכחות שכתוב פה השם ייקום דמו. בשום מקום לא כתוב על משהו אחר, חוץ מרצח. כל אבן ששמים זה נקרא כאילו אתה מזדהה עם המצבה הזאת. דווקא טוב לאפרים שמה, בגן עדן. נותנים לו דברים טובים שם. הוא יהיה שם בסדר. אבל השם, אם הייתי יכול לבקש ממנו משאלה, קודם הייתי מבקש ממנו שיגיע המשיח, ואז תהיה תחיית המתים, כל המתים יחזרו. בייחוד אני רוצה מי שנרצח בפיגועים. כשאני רואה את כל איך שהם נהרגים וזה, כאילו אני אומר, בשביל מה? זה סתם. היה אפשר למנוע את זה. מלחמה זה לא דבר נעים, שני הצדדים מפסידים. אולי יש מנצח, אבל מה זה מנצח? לשני הצדדים נהרגים אנשים. שניהם מפסידים מזה. ניסיתי לדמיין איך זה היה להיות שם וממש כאילו מה הם עברו. אני לא יכול בדיוק לדמיין, כי מי שלא היה שם לא יכול לדעת, כמו הקטע עם השואה. אז כאילו כולם אומרים, כן, אני מכיר את ההרגשה. בולשיט. כאילו, אתה עצוב וזה, אבל אתה לא יודע מה הם עברו ואיזה כאב הם עברו ואיזה עצב.
מתן. היי, כן. כן. היי. איך זה קרה, מה? הטיל, הוא נחת מאוד קרוב אליי, 1.5 מטר בערך. חשבת שתמות? אני לא יודע, יכול להיות זאת אומרת, לא נראה לי. אתה פוחד שזה יקרה לך שוב, אם תחזור לצבא? אין סיכוי שאני אחזור לאיפה שהייתי. למה? כי הפרופיל שלי כבר לא... כמה הפרופיל שלך היה? 97. זה פרופיל קרבי. זה טוב, זה הכי, לא? כן, אתה יודע למה 97? למה? כי יש ברית מילה. אז זה לא מילה. אז יעני 3%? כן. אז אף אחד לא מקבל 100. אז מה אתם חושבים על זה? על מה? על להתגייס. יש זמן, אבל... כאילו חושבים על זה לפעמים. שאלה פתוחה למחשבה. אבל מה הבעיה שלי שכאילו, אני לא רוצה לראות באנשים וכאלה, אולי אני רוצה להיות קרבי, אבל אני לא רוצה להרוג אנשים. ובשביל להיות קרבי אתה חייב להרוג אנשים, לא? שאלה קשה. גם אני לא רוצה להרוג אנשים. באמת שאני לא רוצה. אבל אולי לפעמים יש סיטואציות שבהן אין לך ברירה. כן, כי אתה נלחם ואו שאתה מת, או שאחרים מתים. נכון. או שהיריב שלך, או שאתה. I Israel har man værnepligt, men ultraortodokse jødiske drenge, som for eksempel Shlomo, er fritaget. I stedet for at gøre tjeneste i hæren, fortsætter de deres religiøse studier og får samtidig et månedligt beløb af staten. The places where we study instead of going to the army are as good as much as going to the army. מה זאת אומרת? גם אלה שמשרתים בצד, גם הם צריכים ללמוד. אם הם גרים כאן והם חלק ממדינת ישראל, הם צריכים להגן על מדינת ישראל. And I think by what we're learning, we're doing enough to give something to the state. אז תלך לצבא ותלמד. מה זה, אז מה? להם לא מגיע ללמוד. I think that the Torah is equal as a tank. What a tank could do, Torah could do too. וזה אחד אמר בטלוויזיה, אני לא יודע איך להשתמש בנשק, אז נלמד אותך איך להשתמש בנשק. The Palestinians sometimes look for fights. I'm not saying that the Jews are like very, very innocent, but they look for fights too sometimes. Kids. For example, I could be walking down the street and hear an Arab cursing me. Sometimes you could like curse back and then I'll hit you. Some kids could tear you apart and beat you up till you're bleeding. And some kids will just punch you, finish punching you and go. I never got into being a friend of an Arab, but I did get into being saying hi in the street or stuff like that. Sometimes it's not too much fun. Have you gotten into fights? Yeah. Do you know him? No. You've never met each other before? No. But you're neighbors? Something like that. Do you know any Jews who have Palestinian friends? It's more like what I know. A lot of fathers have very nice communication between each other, but kids almost never.
רוצה לפגוש ילדים ערבים. بحبش احكي معهم اليهود بالمره، بحبش بعرف انا بعرفهم خبثه مكرين هيك دمهم اللي مكر. من وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبوا عليه بالمدينه، قالوا له احنا والله نحالف معك، فتح لهم مشتكين باب المدينه من ورا. عفوا אני נפגש עם ערבי, אחר כך אני הולך לבית ספר והחברים שלי יודעים את זה, אז הם אומרים לי איזה חנון נפגש עם ערבי. لما أنا أشوف يهودي أول إشي بفكر إني أحمل الحجر وأضربه إياه. اللي كان في السيارة بأضربه، وإن كان جنب بأقتله. כשהם גדולים ואולי הם היו מחבלים. תחשוב על זה. طبعا أي عرب أي نظرة يهود أي شيء فكروا ده إرهابي، فكروا إنهم قتل كثير أبائه وعمائه زي ما قتل، فهو بفكر زي ما هو فكر زي ما فكرت أنا إنه هو قتل سيدي وقتل عمي، هو بفكر إنه قتل أخوه وقتل أخته في الباز وتفجر، زي ما هو بفكر أنا بفكر، فإحنا اثنين بنحاول إن إحنا نخلص على بعض، أن يقتل الثاني بشكل سريع. זה פרש. תרדי, שנייה. תראה שנייה, הם קמו 14. יש לו גוף לריצה. וזה שרץ, הוא נמוך. יותר גבוה מאיתנו. לא, נראה שלא. הוא קצת קטן להם. אפשר לראות שהוא מופרע קטן. אבל מופרע כזה נחמד. הוא יודע לדבר עברית? לא. הוא לא יודע לדבר עברית. הוא יודע אבל מספיק אנגלית. אז למה שלא ניפגש איתם? כי הם לא רוצים. הם לא הזמינו אותם, זו עובדה. בסדר. איזה טיפש, מה? אתה חושב שהיית יכול לדבר איתו פוליטיקה? הייתי אומרת, תעבור לספורט. לא פוליטיקה. די, כבר די, התינוק. דבר פעם אחת ברצינות. אי אפשר תמיד לא להתחמק. נכון. לא מתחמק, רק אני אומרת מה שהייתי עושה. לא כל העולם זה ספורט. انتوا بدكم بتشوفوا اطفال يهود؟ أنا مستعد. أنا بقدرش هم يجوا هون، إنه ممكن يما هو يفهم قضيتي يما يكبر ما شو اسمه ما يفهمنيش، هو ممكن يصير مع أبوه، لأنه بقدرش يترك صاحبه يشد صاحبه ويترك أبوه، ممكن أبوه يقتله، بروح مع أبوه بقول لك أنا بروح عند أبوي وأشرد دماغ ولا أنا أجوع وأتشرد زي. لا أنت غلطان، في تعصب، أنت من بعد أحس التعصب، لازم تعرف شو ما بفكر بعدين تجاوب. لا طبعا تعصب، الحين كل التعصب اللي صار فينا هذا كل بصير شو ما يصير. يمكن يفهمك يوم تكبر. يوم ما تكبر خلاص يعني يجي يساعدك، يمكن يتشرد ما يتشردش، يقولنا ذاك عشر مش 10 مش كل لا 10 من اللي احنا اللي صار فينا، ممكن ما يتحملش، ممكن يتدمر، ممكن يصير فيه كثير شغلات. هاي بحكي لك امك قاعدين قتل اخوه، كان قتل اكثر من اخوه لك، وبدك تصاحب برضه اولاده. بس هو ما علم خاص في قتل اخوه، بس ابوه اللي ارتكب الجريمه، هم ابوه اللي ارتكب الجريمه. انا بعتبر الطفل الصغير بريء. انا بدي اقابل اطفال يهود او لا؟ لا طبعا، بحبش. أنا طفل يهودي، أنا ولد يهودي. أنت ولد يهود أمريكاني، بتعرف تحكي عبراني؟ احكي عبراني. أنا؟ شلوم. بس؟ لا، أنا بحكي عبراني يعني 100%. ليش؟ ليش درست في هون في القدس في إسرائيل في فلسطين، يعني أنا نص إسرائيلي. ماشي نصك أمريكاني إسرائيلي. هاي مش مشكلة، أنا قصدي هاي مش مشكلة، أنا قصدي يكون يعني يهودي نسخة أصلية، يعني يهودي أصلي، يعني مش يهودي أمريكاني، مش مختلط. يلا أخوي يهودي أصلي، وأنا كمان يهودي أصلي. يهودي أصلي.
أنا بدي أكد لكم إيش إنه مش راح ولا عمرنا نرجع بلدنا، أنا متأكد يعني زي ما متأكد منكم زي ما هاد، بس يوم لو بدنا نرجع على بلادنا بس لازم يكون في إشي واحد، إن نرجع وبطل في حدود يعني الحواجز. إحنا بدنا نعيش معهم وبدنا نهاب. إذا لا إحنا بنقابل مثلا أولاد يهود ولا أولاد يهود يقابلونا ولا عمره بيصير سلام لا بيننا وبين اليهود ولا بين أي دولة ودولة. احنا الحين احنا طول الوقت نتفاوض، كانت ممكن ان ندبح الامم العربيه، ندبح بعض، نقتل بعض عشان هدول تفاهه ان نروح نصدقهم. هذا الشيء الصغار مش قادرين يفهموا، والكبار هذا الشيء مش قادرين يفهموا. طب شو دخل الاطفال؟ الاطفال مصيرهم يكبروا، الاطفال مصيرهم يكبروا ياخذوا. بس يمكن راح يفهموا. بلكي يحسوا بحسوش هدول بحسوش. اسمح لي ما بحسوش. بس لحظه انا يعني بس انا بقول ولا واحد من العرب الفلسطينيين اجى احكي بس لليهود فهمهم الوضع اللي هو فيه، يعني مثلا من الصغار يعني ولا واحد ولد صغير اجى فهم. يعني في ناس يجوا من العرب وفي ناس يجوا يعملوا مقابله يعني اجتماعيه وهيك زي ما بيجي يعني الحين في لحظه مش نتنياهو انا يعني اطفال انا بدي شوي يلغي السؤال بس احكي له هو الاثنين هذول التوأم بدك بدهم يجوا عنا يعني. فرج I want to meet you and to listen your opinion because I want to know what your opinion even if we don't have the same the same opinion. You, the number of telephone he have. The telephone number? Yeah. I have the telephone number. I talk with him now. لأن الكمبيوتر ما هو שלום. מי זה? כן. מה נשמע? וראיינו עכשיו את פראז'. כן, ומה הוא אמר? ירקו. Hello. What? Hi. How are you? Good, fine. And you? I'm fine. I hear you are running. 100 meter. Yes? Yeah. Daniel. Yarko. Yarko. Give me Daniel. This is Daniel. Hello, you also. Daniel. Daniel. What grade you are? What grade you are? You know, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. You like pizza? What? بتحب pizza? Yeah, I know. It's good. But in Danish camp we don't have. Why? You know camp. Yes. You know. And they have something else? Not pizza, hummus? Do you know hummus? Yes. I liked him. In morning and evening hummus for hummus. My father, his name's hummus. Yes. Busy, he like hummus. He drinking hummus and he eating hummus. You like football? Playing football? Who you want to go to the final in the Mondial? Brazil. Yes? You like Brazil? Yes, me too. Oh. Yako wants you. Yak. Okay. How are you, Yako? Look, I don't come with you because you know Makhsoum? No, what is it? Checkpoint. We can to come to your place. What? We come to your place. هما يعلو هنا. I invite you to come to Desha. Okay, I agree. Goodbye, nice to meet you. Thank you. Yes. Thank you for talking me. Okay. Thank you. See you next week. Yeah, in Saturday. מה את אומרת? אני חושבת שצריך לחשוב על זה. לא, אני כבר חשבתי על זה. אני חושבת שאם זה נראה לכם בסדר, אז... יש לי איזושהי הרגשה גם שאני צריך להיות שם. אני בכל אופן לא הייתי רוצה שתבואו. גם אם שניהם לא יבואו, זה לא החלטה שלך. זה החלטה שלי מאוד. שאנחנו מתלבטים. נכון שלא, אמא? גם אנחנו בתמונה, זה לא רק החלטה שלכם. לא, אמרתי שאתם לא בתמונה, אבל אמרתי
גם כשאני סומק ב100% על ביזי ועל כולם וגם על האנשים שהם מזמינים, אז זה בסדר. האחריות הסופית היא שלנו. תמיד יכול לקרות איזה אירוע, יום שישי אחרי המסגד. אז מה? תוך שעה יכול להיות עוצר על דהישן. לפריס לא אכפת לי שתעשו עם שטחים זה שטחים וצבא זה צבא. זה בהחלט לא טיול למכולת. מה את חושבת? שהם צריכים את זה שלהם, ואני מכבדת את זה. לנו יש את הצרכים שלנו. הצרכים שלנו זה הפחדים שלנו, let's face it. החמאס שם? חלק כן, חלק לא. לא, היה לנו מסוכן שם? לא, לכם לא היה מסוכן, אחרת לא הייתי שולחת אתכם. אתם גם אורחים, אל תשכחו. זה מחסום. כן. אם אנחנו יודעים מה זה מחסום. כן. תסתכלו בצד השני. כן. אתם רואים? כן. הערבים עומדים כאן בתור לבדיקה. אבל מה זה? זה לא פייר. זה השטח שלהם, ועוד הם עוברים בדיקה. קודם כל זה השטח שלהם, אבל אנחנו לא רוצים להתפוצץ. אז מה, אבל... זה מאוד בעניין הזה. שוטר. איפה? אז אמא, זה ממש כאן, לא? כן, זה לא רחוק, זה רבע שעה. Deze kamer. No, you? No, it's good. You running with this? Yeah. Yes? No, training. No, but the shoes with this? Yeah. Yes? Yeah. You know, my really name in the, you know, it's Yair. Yair? Yes, but I like they call me Yaakov. Yeah. I don't like Yair. 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 تلهم ياير اثنين كانوا جيش اسرائيلي تحت والشباب كانوا هون كانوا يدافعوا عشان تحت فكانوا يطخوا على مجرى زي ما انتم شايفين هون كان في طخ هاي زي ما انتم شايفين فوق هاي في برضه هون رصاص محل ما بيطخوا عليهم في كثير استشهدوا هون وكانوا يضربوا عليهم احجار وهم يطخوا كثير انقتل في هون And he's dead here in the Intifada? Yeah. Really? Yeah. And him, you know? זה כדורים אמיתיים או כדורי גומי? كيف؟ كيف؟ لا דום דום. אמיתיים? to speak Israel here in Camp Tasha because the Arab didn't like anything. Don't like Israeli people? Yeah, you know. Here? Yeah. Yes. شو معنى سلام؟ Hamas. Hamas? Yeah. What is?
لا مصريا بتوحيد حيث يرويه الدم حماس توقيع حماس. Yes. And then here. أهلا welcome. My sister. هاي أهلا حبيبي. مرحبا. أهلا. مريم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. شو رايحة الحكي شو هذه كمان؟ شو بحب زي ما بدك مظبوط. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 6 7 8 9. يلا. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. خفيف شو احنا كنا احنا نرد على المهم جاي. شعبني. لا احنا هيك اتفقنا. كنت يكون يوميتها مش احنا اتفقنا هيك نكون. لحظة حتى سلطة؟ بيعرفوش اني دبل. بس بدنا وحدة تزغرد. واحد ينزل يرقص. شعر خبز. هذا كولا؟ سكينة. سكين ها؟ ما شعبني عليك يا I don't like violence. اوكي يا نام عليه سوي كلام. ما تبوسنيش في عينيا بوسه في العين تفرق حبيبي رد فمك ليا خدني في صدرك وعنق وشاف العين الصعيبة فرق الحبيب عند الحبيبة طول بهم الغيبة يبقى قلبه مصور ساير العمية I give up. صلاة الدين. معلش سامحينا خالتي. خلاص العصير جاي خلاص احنا زي الابطرش فكرنا شو بيحكوا. اوكي شباب. The translators are here. شو شعرت خلال انه احنا يعني معك شو شعورك؟ בהתחלה כאילו חשבתי שהחמאס זה לגמרי מי שאוהב את זה, אז הוא לגמרי מטורף. למשל קלקה בילדים אוהבים את זה, ואני יכול להבין גם את הסיבה שהם אוהבים את זה, והכתובות האלה אולי זה לא הכי נעים לי, אבל גם אני קצת מבין את זה, כי אם אני הייתי במקומם, אז אותו דבר אני הייתי מרגיש. أنا بحكي التعامل معهم صعب ولا يعني ممكن انتم تحصرون العب كمان يلا وبشعر لا من جهه قلبي من جهه القانون تبعي يعني כמו שלא כל הפלסטינים חמאסניקים, אז יש גם ישראלים שלא כולם הורגים ערבים. تذكرت شبكة الأخوية هو طلع يرعي
خلي أحمد يحكي. طلع على الجبل هو وأصحابه راحوا يراعوا الغنم وهم يراعوا شافوا ناس بطبشوا راحوا يطبشوا معهم. طلع واحد فوق الجيب عاين عليه رصاصة واحدة قتلها. هو يتصاب يا غوبة؟ سنايبر. برصاصة واحدة راح بسام وراح كل شيء. هنا شو يعني بده يكون شعوري؟ طبعا أنا لازم من هذيك اللحظة بديت أحس إن في ناس ثانيين عنا بترهمنا. שני הצדדים צריכים להתמודד עם זה. גם לנו מהחמאס שהם הורגים זה לא חד צדדי. זה לא חד צדדי, גם אנחנו רואים בטלוויזיה תמונות כאלה של החמאס. الشيء اللي بيمنعنا إننا نروح على بعض يعني إن لا إحنا بنقدر لأن في محاسيم اليهود بيقدروش يخلونا لا إحنا بنقدر مكتوب بدنا نروح ولا مكتوب بدهم بيقدروا يجوا. ليش بتتصير؟ ليش؟ امبارح قعدت ساعتين بفكر ما اروح بزي مامي خلص ودانيال ويحكوا يما صور اصحابي بعد ما يروح الصدقة فكل جهدنا بروح على الفاضي صدقة وراحت. بس بالنسبة للعالم يعني فيش تقريبا لحد الآن يعني سلام زي الناس وعندنا الحروب والنكبة والشغلات زي هاي. فيعني الواحد بفكرش يعني الواحد بحاول يفكر في مستقبله وبحاول يفكر في كيف يحل مشاكله الحين. يعني الخطوة الواحد رسمها إلا لنفسه إنه لا طريق لقدام ما ممكن ما تزبطش معاه لأنه الحياة اللي هو عايش فيها أو البيئة اللي عايش فيها بتسمح لهش إنه يسوي هذا الإشي. بس זה לא היה כל כך פשוט להיפגש, גם עם כל המחסומים וזה, ופרג' כאילו התקשר המון וזה, ואני חושב שאנחנו יותר לא החזרנו טלפונים, בהתחלה החזרנו, ואני חושב שהוא לא הבין הוא חשב שזה כל כך פשוט להיפגש, והוא אמר כל הזמן נבוא אליכם ונעבור את הצ'ק פוינט, ולא יודע, זה היה קצת יותר מסובך. طبعا انا بحب اقابل كمان ناس او اطفال يهود لان برضه يعني مش احنا كلنا يعني ان مش كل اليهود يعني هم في بعض اليهود بريئين حتى برضه الكبار بريئين ان هم مش شجعوا من اجل انهم يحتلوا اراضينا بالعكس انا بحب اقابل صحيح لانهم اذا احتكوا فينا واحتكينا فيهم برضه احنا بنزيد اعتزازنا إلهم بيزيد أكثر واعتزازهم إلنا بيزيد أكثر. אני חושב שאין סיכוי לשלום בלי מפגשים בין היהודים לערבים, אבל אני לא הבן אדם שיפגוש את הערבים ויתחיל לעשות את כל הדברים האלה. זה צריכים להתחיל לעשות האנשים שהם עכשיו, בדור הזה, שהם עכשיו בין 30 לקצת יותר, אתה יודע, כל החברי כנסת, השרים, הם צריכים לפגוש את הערבים, להתחיל לעשות דברים ברידון. إنه الناس تلتقي بعضها وتعرف بعضها لأنه مش ممكن يصير سلام بيني وبينك بدون ما أنا أعرفك أو مثلا أبوي وأبوك متحاربين أجي أعمل أنا بيني وبينك سلام فما بقدرش أحط هذا السلام وأنا بعرفكش وكمان إنه الإشي اللي إلي يرجع إلي يعني أرضي تضلها إلي وأنت مثلا تكون عندي يعني كإنسان عادي. I wouldn't really have any interest in that, in like meeting Arab kids and speaking to them about all kinds of stuff. But I would like to be nice, you know, that no fights and all kinds of stuff will be happening around.
not like really close friendship, but at least like kind of a small peace process. אני מרגיש שאני יותר עסוק בבעיות שלי, והסרט אתם רציתם לשאול אותי איך אני בתור ישראלי, אבל לי יש יותר את הבעיות שלי, כאילו קשר לחברים וכדורעף, ומעניין אותי שיהיה כאן שלום, אבל מאוד אפילו, אבל אני לא מתעסק בזה ביום יום. Ja, det var så slut på denne temalørdag, som vi havde kaldt Fred på jord, og som blev præsenteret her fra Jerusalem, Grædemuren og Al-Aqsa-moskeen. Vi er tilbage næste lørdag, samme tid, samme kanal. Indtil da, tak for i aften og på gensyn.